കാരണം പലപ്പോഴും കോസ്റ്റാണ്. ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ഒരു കോസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വിമുഖത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് വലിയൊരു പങ്ക് വേസ്റ്റായി പോകുന്നതാണ്. ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ലോഡ് മീൻസ് AC ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഈ ECBC കോഡ് പ്രകാരം നമുക്കതൊന്ന് തടയിടാൻ പറ്റും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ AC-ൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ഒരിക്കലും ECBC കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആവില്ല. അത് വെച്ചാൽ ഒരു ഓരോ റൂമിനകത്തും എത്ര ലോഡ് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ECBC-ൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ഒരിക്കലും ECBC കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മിക്ക ബിൽഡിങ്ങുകളും ആൻഡ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്ക ബിൽഡിങ്ങുകളിലും ഒരു ഫ്രഷ് എയർ ആ ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് ഫ്രഷ് എയർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് മിക്ക ബിൽഡിങ്ങുകളും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒക്യുപ്പൻസി ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റീനെ അത് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ ഈ ECBC കോഡിൽ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻ്റ് ആയ കാരണം അതും നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ് കുറച്ചുകൂടി എൻവയോൺമെൻറ്റലി ഫ്രണ്ട്ലി ആവുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന എനർജിനെ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ECBC കോഡ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട്. താങ്ക് യു സർ. അടുത്ത പാനലിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ബാബു ദേവസിക്കുട്ടി, ബിൽഡിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പേർട്ട്. അദ്ദേഹം ഇതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വേറൊരു ആംഗിളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ബാബു ദേവസി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ്, സെയിം B222. ഈ എനർജി കൺസർവേറ്ററി ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുന്നത് ഒരിക്കലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ചീപ്പ്. അതായത് ചീപ്പായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മളത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എനർജി സേവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി ഒരു മിനിമം എക്സ്ട്രാ ഒരു 10 to 30% കോസ്റ്റ് വരുമെങ്കിൽ പോലും ആസ് എ ലോങ് ടൈമാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ചീപ്പ് എന്നൊരു ഇത് കരുതരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചലഞ്ചസ് ആണ് പറയണത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ ഞങ്ങളൊരു എൻവലപ്പ് അത് എടുത്ത് നമ്മൾ ECBC സോഫ്റ്റ്വെയറിലിട്ട് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചലഞ്ചസ് ഞാൻ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സാധാരണ നോർമൽ കോമൺ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇതാണ് AAC ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. സോ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ AAC ബ്ലോക്കിന് 1 or 2 വെൻഡേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ EMC എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് വെൻഡേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വാട്ടർ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സപ്ലയേഴ്സ്. സോ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ടൈപ്പ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ യു വാല്യൂ, അതായത് യു നമുക്കറിയാം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ യു വാല്യൂസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജിയിൽ AC-യുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. സോ കറണ്ട് കാശ് കൂടും, അങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് നല്ല യു വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈവൻ വിൻഡോസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഞാനൊരു റീസെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഞാനൊരു മുമ്പ് ഒരു എക്സിബിഷന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യു വാല്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതായത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് ഗെയിൻ, ഒരു സൂര്യൻ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ചൂട് പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡഡ് ഗ്ലാസ്സാണ്. അവർ പറയാം അയ്യോ സാറേ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. ഇതിനങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടില്ല, അവർക്കൊരു ഡാറ്റ ഇല്ല. സോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് ഗോവിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണത്. ഏറെക്കുറെ സെയിം ആയിരിക്കും, എങ്കിലും നമുക്കത് സെയിൻറ്റ് ഗോവിൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് എടുക്കാം. സോ അവർ തേർഡ് പാർട്ടി ഗ്ലാസ്സാണ്. അവർ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വേറെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരൊരു ഡാറ്റയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ, ഒരു പുതിയ ബ്രിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ യു വാല്യൂ എത്രയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് പബ്ലിസിറ്റിയെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന, പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു ഡാറ്റ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനില്ല, ഒരു യു വാല്യൂ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തരാനില്ല. സോ ഇതുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നാട്ടിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊരു ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തെർമൽ ഡാറ്റാസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ EMC ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് ഗ്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ, വിൻഡോസ് ആയിക്കോട്ടെ, റൂഫ്. നമുക്കറിയാം റൂഫിന് നമുക്ക് മുകളിലൊരു
ഇൻസുലേഷൻ അടിക്കാം, അതായത് എക്സ്ട്രൂഡർ പോളിസ്റ്ററിൻ, അതായത് നമ്മുടെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള സാധനം അത് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സി ലോഡ് പകുതിയാക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 ടൺ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ എ സി ലോഡ് കുറയ്ക്കാം. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം. സോ ലിസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രഷ് എയറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഹോട്ടൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് HVAC എൻ്റെ പാട്ടല്ല, ബാക്കി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ. HVAC അവർ ഡീലറെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തിരുന്നു. ആ കേസിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡക്റ്റ് ഇട്ട് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പറ്റാവുന്നത് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ അടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഐ നീഡ് ദ ഹീറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് എയർ കാൽക്കുലേഷൻ. സോ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാം വരും. അവരൊരു കറക്റ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ആസ് പെർ NBC കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഷ്റേ കോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് എയർ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമൽ ഫ്രഷ് എയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അവരവിടെ നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് KCBC റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആസ് പെർ NBC കോഡ് ഓർ ആഷ്റേ വെച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം ഫ്രഷ് എയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ NBC കോഡാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം മുമ്പോട്ട് പോയെന്നറിയില്ല, എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ഇൻട്രപ്ഷൻ. ഇത് ബേസിക്കായിട്ടൊന്ന് അറിയാനാണ്. ഒരു 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിങ്, 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിങ്, 3500 ലാർജ് ബിൽഡിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഡിറ്റോറിയംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ AC ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആ നോംസ് അല്ലെ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ മുൻകൂറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രിക്കോഷൻ ഇൻ വാട്ട്, എന്തിനാണുള്ള പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ളതല്ല, അപ്പോൾ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, ഈ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന മെഷീനറിക്ക് കേട് പറ്റാതിരിക്കുക, അതിന് ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടുക, അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇതിന് ബാധകമാണോ, അതോ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആണോ, അതോ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം? യെസ്, അതായത് ഇതൊരു വിസ്തീർണം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി ഡീലേഴ്സ് പറയും 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു 110 എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊരു തമ്പ് റൂൾ മാത്രമാണ്. ഇത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂഫ്, എന്ത് ടൈപ്പ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ റൂഫ് ചെയ്യണം. റൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉള്ള റൂഫ് കാണും കോൺക്രീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ കാണും. അപ്പോൾ അത് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റൂഫ് ടൈൽ ഇടുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ റൂഫ് ഇൻസുലേഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും. പ്ലസ് ഭിത്തി പണിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു 4 ഇഞ്ച് ബ്ലോക്കാണോ 6 ഇഞ്ച് ബ്ലോക്കാണോ, പ്ലാസ്റ്ററിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്, സിലിക്കോൺ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ, അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പോയി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, വെളിയിൽ എക്സ്ട്രാ പാനൽസ് വെക്കും ഇതിന് ചൂടകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട്. ഒന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്യുപ്പൻസ് ഇൻ ദ റൂം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ എത്ര പേരുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓഫീസ് റൂമിൽ 4 പേരിരിക്കുന്ന ഓഫീസ് റൂമും 10 പേരിരിക്കുന്ന ഓഫീസ് റൂമിൽ AC വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഒരു ഓഫീസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന AC ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ജിമ്മിൽ വെക്കുന്നത്. ജിമ്മിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഹീറ്റ് ഗെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്ലസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലോഡായിരിക്കില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ലോഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു സോളാർ ഇൻവെർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് നോക്കിയാണ് 60 ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഇത് വരും. ഈ ചൂടിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് തെർമൽ കംഫർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ 2 സ്റ്റാർ 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ, ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇതിന് ബാധകമാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ് കൂടുതൽ മുടക്കേണ്ടി വരും. സോ അത് ലോങ് ടൈമിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സ്റ്റാറിൻ്റെ കാശായിരിക്കില്ല 5 സ്റ്റാർ ഇത് വരുന്നത്. സോ ഇൻക്രീസിങ് എഫിഷ്യൻസി ഈ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന്, അപ്പം പിന്നെ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ്, റൂഫിൻ്റെ തിക്നെസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരും, ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരും. അതുപോലെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ്, ആ പേഴ്സന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മാറ്റണം. ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ വേറെയാണ്, ഡാൻസ് ആണ് വേറെയാണ്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഈ സംഭവം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ. അതിന് ഒറ്റ കേസുള്ളൂ, ഒരു യു നീഡ് ടു അപ്രോച്ച് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. സോ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള BEEE കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഓർ HVAC കൺസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ മീൻസ് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക്. ഇപ്പോൾ സാറേ
ഒരു ബെഡ്റൂം. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വെക്കുമ്പോൾ എക്കോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി. താങ്ക് യു. ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിനകത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ എ സി ബ്ലോക്ക് ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10% ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ലോഡിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിനകത്ത് 1.5 TR ഒക്കെ യൂഷ്വലി വരിക. അതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ, 1.5 TR ആണ് 1.35 ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ 1.5 TR ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 50 TR ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 45 TR നമുക്ക് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 2.5 ലാഖിൻ്റെ കുറവ് വരും, ഇത് വരും. അതിനോടൊപ്പം അതൊരു ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈമുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഇത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് 1.25 ലാഖ് പെർ ഇയറിൽ ആ ഓണർ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും എ സി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എ സി കോൺട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി സപ്ലയറോ വന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതൊരു ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്ര ടണ്ണ് വേണം. അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതാണ്, ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ, ഈ വക കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇതൊന്നും അവർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മിസ് പ്രാക്ടീസ്. അതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയും ഇന്ന് വരെ ഇതേപോലെ സർവീസിന്, അതായത് എ സി ആയാലും പ്ലംബിംഗ് ആയാലും വാട്ടർ ഇതിൽ എന്താണോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത്, മറ്റുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊരു പോകാനുള്ള കാര്യം. ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ, നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പല സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റി ആണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടെറസ് ഫാമിംഗ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം പച്ചക്കറി കൃഷി, അതുപോലെ പൂന്തോട്ട കൃഷികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ ഒക്കെ ഇപ്പം ടെറസിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ വളരെയേറെ ഈ ഹീറ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റൂഫിൻ്റെ യു വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് കുറയും. അതെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു സേവിങ്സ്. അതുപോലെ ഈ സൈഡ് ഭിത്തികളിലാണെങ്കിലും ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ കയറ്റി വിട്ടിക്കൊണ്ട് ഷെയ്ഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റിലൂടെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അതൊരു ഗ്രീൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അതും പ്രകൃതിക്ക് നല്ലതാണ്. അതും കറക്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയ്ഡിങ്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് SSGC, അതായത് സോളാർ ഹീറ്റ് ഗെയിൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അതായത് എത്രത്തോളം സൺലൈറ്റ് റൂമിനകത്തേക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് SSGC കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ SSGC മാനുഫാക്ചർ കൊടുക്കുന്നതാണ് SSGC. അത് ആക്ച്വൽ ആവില്ല. കാരണം ആക്ച്വൽ ആ റൂം അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും. അതേപോലെ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഷെയ്ഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും. അതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടാം കുറയാം, ചിലപ്പോൾ 100% കൂടാൻ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അത് അതിനേക്കാൾ താഴെ വരും, അത് 50% താഴെ വരും. അത് ഓറിയൻറ്റേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ്ങിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനർ ഇത് ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ്റെ സ്പേസിന് ഹീറ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതവർ മുന്നേ തന്നെ അവർ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് വേണം അവർ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ല, ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ബിൽഡിംഗ് ഹീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ എനർജി കൺസർവേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ, സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ. 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയണത്. ഏതൊക്കെ തരം, അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ബിൽഡിംഗ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ഹീറ്റാണ്, സോളാർ ഹീറ്റും അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് അവിടുത്തെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയും ഹീറ്റാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടത്. അപ്പോൾ സോളാർ ഹീറ്റ് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ AC ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല, എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് പറയണത്. ഞാനുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ 26 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡാണ് ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത്. ഞാൻ ചെയ്തത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ
റൂഫിനും വെയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തും ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമെൻറ്റിൽ മണലിന് പകരം ചേർത്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് സോളാർ ഹീറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് വാളിൽ 1/2 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്, സൺഷെയ്ഡിലും അതുപോലെ റൂഫിലും ഒരു 1 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്. മാത്രമല്ല റൂഫൊക്കെ ഈ മാരുതി ടൈൽസ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ 32 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡാണ്. റൂഫിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 32 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡാണ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് കാണിക്കാത്തതാണ്. മുകളിൽ 60 ഡിഗ്രി 62 ഡിഗ്രി ഉള്ള സമയത്താണ് 32 കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് തൊടാം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെൻറ്റിലേഷൻ ഞാൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ടോപ്പ് വെൻറ്റിലേഷൻ, ടോപ്പ് റൂഫ് ചെരിച്ചു വെച്ചു. അതിൽ ഹോട്ടസ്റ്റ് പോർഷൻ ആ ചെരുവിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ ഹോട്ട് എയർ, അവിടെ വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ വെൻറ്റിലേഷൻ കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീടെല്ലാം എല്ലാ വാതിലും ജനലും അടച്ചിട്ട് ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഒരു ബ്ലോവറിന് കാറ്റ് വരുന്ന പോലെ കാറ്റ് വരും. അത് വെയിൽ കൂടുമ്പോൾ ആ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടും. അതായത് സോളാർ ഹീറ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സാങ്കേതികമായിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ AC ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് വീടുകളിൽ. കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് മിസ്റ്റർ യോഗേഷ് കർണഭൂഷണം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. സർ. സാർ EMCയിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷനിലെ കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. Thank you so much, sir. I am architect Yogesh Karnabhushanam. Thank you so much for having me here. Sir said, I am the consultant architect working under the Kerala building cell operated by EMC Kerala, Energy Management Center Kerala. Our major role is to get this ECSBC code implemented in the state as effective as possible. And this implementation is just a simple word. No, it is not. It's a process where we started since 2007. Literally, when the oldest code got established, called the ECBC 2007, the Energy Conservation Building Code 2007, as part of the EC Act 2001. And now we are at the leap of 2024 code. Okay. So this specific discussion that this gentleman were talking about, active design, passive design, everything will be decided according to me as an architect mainly, and then thinking about the perspective of energy efficient expert. Everything has to be addressed at the very paper level. You know, once we develop a design conceptually or schematically, I see like just how we design a house. We design it for our family. We sit with our family members, discuss who actually require which room, where do they require the room, what size would they want to have, what are the interiors that they would like to have. Just simplified way we put that way. In the same manner, we need to involve all the stakeholders. Stakeholders in Paranja, the MEP designers, HVAC people, the landscape people, everyone together, including the execution team and mainly the procurement team. Procurement team in the sense, people who buy materials, people who purchase all the products for the installation, including them. My perspective as part of this implementation action for the past several years is like we need to start at the day one, which we talk as integrated design approach or integrative design approach, where we integrate, discuss with every person who's very involved or be a part in the near future or far future of the project, get them all understand about the concept, sit with them, make sure that everyone stays in the same page. So that's exactly what I would like to start with and summarize with. So if you have any specific entity to, I would like to answer it. ഞാൻ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി 2 ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പാസീവ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ. നമ്മളതിൻ്റെ കംഫർട്ട് സിസ്റ്റംസ് അതിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കംഫർട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പാസീവ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷൻ, അതിൻ്റെ ഫെനസ്ട്രേഷൻ, അതിൻ്റെ സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ്, ഈവൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ,
ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മൾ പാസീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാസീവ് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കംഫർട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമ്മളൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒക്യുപ്പൻസ്, അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂള്, അതുപോലെ അവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ലോഡിനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഗെയിനാണ്. അത് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്യുപ്പൻസ്, അതുപോലെ മെഷീനറീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ, ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ HVAC സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ HVAC സിസ്റ്റം ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി ഈ തീരുമാനിക്കുന്നൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. അതായത് നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റുമാണ് ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രഷ് എയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിലൊരു മുറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ അടങ്ങി വയ്ക്കുക. അതായത് ഒരു ഇൻഡോർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഉണ്ടാവും. ഇത് തമ്മിലൊരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് കണക്ഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു AC കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു AC പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് എയർ എടുത്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നുള്ളതാണ്. അതല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ സ്പ്ലിറ്റ് AC എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് എയർ എടുക്കുന്നില്ല, അകത്തുള്ള എയർ തന്നെ റീസർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കവിടെ ഫ്രഷ് എയറിന്, കാരണം നമ്മളവിടെ സാധാരണ വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വിൻഡോസ് തുറക്കുന്നുണ്ടാവും, ഡോറ് തുറക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയറിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ നോർമൽ വെൻറ്റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈവൻ AC ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത റൂമിൽ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് വെൻറ്റിലേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് അല്ല. അവിടെ ഒരു മിനിമം വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം എയർ കണ്ടീഷൻഡ് റൂമാണെങ്കിൽ. നമ്മളിങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റഡ് ഫ്രഷ് എയർ പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എയർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ അകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒക്യുപ്പൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ഫ്രഷ് എയർ, എത്ര എയർ ചേഞ്ച് പെർ അവർ വേണം എന്നുള്ളതുണ്ട്, മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ചോദിച്ച മാതിരി നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ACയുടെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി AC നമുക്ക് പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഫ്രം ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് AC, മുമ്പ് വിൻഡോ AC ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിൻഡോ AC മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി. ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഏറ്റവും ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് AC ആണ്. അതിനകത്തിന് ഇൻവേർട്ടർ, നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ AC ആണ് ഉള്ളത്, വ്യാപകമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് VRF അല്ലെങ്കിൽ VRV ആണ്. ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു പാക്കേജ്ഡ് AC അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റബിൾ AC, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം VRF അല്ലെങ്കിൽ VRV. ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊരു സിനാറിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഒരു സമയം മാക്സിമം അവിടെ പാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും, ഒക്യുപ്പൻസി മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒക്യുപ്പൻസി അതേപോലെ തന്നെ 0 ആവുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ അവേഴ്സ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ദർ ഈസ് നോ ഒക്യുപ്പൻസി. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ഥാപനമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേരിയിങ് ഈ ഒക്യുപ്പൻസി ഓരോ സമയം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഒരു 100 പേരുണ്ടാവും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 50 പേരാവും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 10 പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് VRF ആണ് അല്ലെങ്കിൽ VRV ആണ്. VRV ഡൈക്കിൻ്റെ ഇതാണ്, വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വോളിയം. as he said, equivalent ആണ് VRF, വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ VRVയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒക്യുപ്പൻസി ഇതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ലോഡിലും ഹൈ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു COP, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്, അതുപോലെ IC അതിൻ്റെ ICR വാല്യൂസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതും നമുക്ക് ECB നമ്മുടെ കോഡിനകത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി
40 കിലോവാട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും എത്ര മിനിമം വാല്യൂ വേണം എന്നുള്ള എഫിഷ്യൻസി വാല്യൂ വേണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ HVAC സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു HVAC സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും റെഫ്രിജറൻ്റാണ് അതിൻ്റെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് എന്നതുപോലെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറൻറ്റിനകത്ത് നമുക്കുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ CFC മീൻസ് ഈ ഓസോൺ ഡിപ്ലീസിയേഷന് കാരണമാകുന്ന റെഫ്രിജറൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പതുക്കെ മാർക്കറ്റ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നത് കാരണം പുതിയ റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ വന്നു. അത് തന്നെ അതിനകത്ത് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, എനർജി എഫിഷ്യൻസി വേഴ്സസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു HVAC സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റെഫ്രിജറൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പാസീവ് ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ മാക്സിമം ഹീറ്റ് ലോഡ് കുറയ്ക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് HVAC സിസ്റ്റം സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർ സൈസിങ് ചെയ്യുക. സോ ഓവറാൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ലെവലിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ R32 410 അങ്ങനെയുള്ള റെഫ്രിജറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല, commercial building is supposed to have commercial grade of air conditioning system, whereas in most of the lodges where you have more than 20 sleep bed is the barrier, but if you uplift the barrier to even 60 sleep bed, still there is a single phase air conditioning split units are being served, that too single phase. So how can the HVAC people can address this? This is also solved by HVAC people, and there is no mandate or electrical inspector can even object. Electrical contractor have so much of complication, because even though it is equally distributed among all phases, you cannot predict but what time the occupant will come and how can you control his comfort level. So this type of practice has to be limited. For commercial establishment, we should stick on to commercial grade applicability air conditioner. According to the regulation, it very specifically defined that such installation should not follow the domestic air conditioners, whatever it is called 5-star, even though that is not permitted in such installation. And that lighting also similar case. Those lights which is you can see in commercial building, that is not meant for commercial application at all. That PhD, the power factor, everything is not at par with the limited power quality requirement of a commercial building. So what is your this thing, Karnabhushan sir, you can tell first, and VRB people will be able to address. So mostly what is happening in our market is that people are actually making a decision based on budget. So I would say അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ കാരണം മിക്ക ബിൽഡിങ്ങിലും അവർക്ക് ഇനീഷ്യലി ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവും. അവർ AC-ക്ക് ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ്, സർവീസിന് ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വൺസ് സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാം തീർന്നു കാണും. പിന്നെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതെങ്ങനെ AC ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര കമ്പാരിസൺ ഷീറ്റോ എന്ത് കൊടുത്താലും ടെക്നിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ VRV ആണ് റൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി മീൻസ് RYB നമുക്ക് ഈക്വലി ലോഡ് ചെയ്യാം. 3 phase യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ബെറ്റർ മീൻസ് ജനറേറ്ററിനൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരില്ല. യു വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ മീൻസ് റിസൾട്ട്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഹാർമോണിക് ഇഷ്യൂസ്? ഹാർമോണിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതെ VRFനകത്ത് ഹാർമോണിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 35% നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ.
I mean, some of the electrical contractors said last time when we did one project, because of the VRF system, they are facing harmonic issues. Because of that, we have to install VRF, means the harmonic filters is around 3 to 5 lakh extra. That your consultant for electrical contractor is not good enough, because for every commercial building, the applicability of APFC panel, a mandatory requirement for to address, that is not required if you put a harmonics filter along with this, and it will be addressed its own, and the power factor will be improved, and your harmonics also will be mitigated. The problem is, so you can avoid APFC panel as such. But you know, when it comes to hospital projects, the normal projects, it's okay. Hospital is a totally different concept. So the equipments they are working on in the minute, this one, the harmonic issues will be very much hospital, even for a single practicing room, the consultation room, there also split AC is not recommendable. The split AC unit can be there, but it should be connected to a VRF machine. That is the solution for that. And my problem is the project team is not identifying such a people during the initial stage. And once they are involved, it is not very price-wise, as he said, there is no difference at all. And if you really calculate, the project pricing will be much lower than this. But the client take a decision, he will ask the nearest air conditioning, the domestic dealer, and he will be a close friend of him. So that particular project is never going to land up to project team. Then the entire things is going to be mess. One more thing, actually, hospital requirement, definitely you will have to go for a system where you can give treated fresh air. So ideally speaking, high wall unit won't be a right solution in hospital. Okay. I just had a discussion with one of our panelists almost a couple of hours before, and that gentleman put forth a statement called, Yogesh, sustainability is a privilege. So I was so shocked. If I see back, yes, it is a privilege. Not everyone can afford the sustainability. Do you agree, gentlemen? Like, if I have got crores and crores of money, I can actually have this water-cooled chiller, air-cooled chiller, VRF system. I think even Daikin have recently developed a system that runs with water-cooled VRF, right? Water-based VRF. Yeah. Yes, that is even more efficient. But I'm just trying to address this entire panel also like a dual role, architect and also an end user. I have got a limited money, and we also have this concept of reuse, recycle, salvage, repurpose, all these 8 hours. No, now it's 10 hours. Okay, refurbish, all these things are there. As an architect, I usually think, why can't these equipments, electrical entities or electrical products can be repurposed? That is one thing. I'm not a technically sound person with respect to electrical aspects and integrate circuits inside, but still I have got this thought. Second thing is, if that possibility is there any other way stopping me to adopt that possibility? Second thing. Third thing is, I see even the BE star rating has got its own validity, right? Yes. Over a particular period. That is only for domestic. No, yeah. Let me come to that. I'm just that's what I'm saying. I'm going to address both as architect and end user. So that particular star rating has also got this period, which means even the ECBC code 2007-2024, what is happening? Again, it is serving the people who can actually afford it. So my perspective is, if once again, as a designer, I don't want to put the name as architect now, and a client comes to me, I ensure that I do each and every square feet of calculation, not just as aesthetics, not just that ornamental, visual pleasing entities. I also quantify it using my softwares. What is the optimum daylighting that I can introduce? What is the optimum ventilation that I can introduce? What is the optimum sizing of HVAC that I can introduce? All these three are based on my operation schedule. There is no point of designing a highly daylit house if I'm not going to occupy it during the daytime. Okay, I use my house only in the night time. As a perspective, from the designer's perspective, I'm saying we need to first understand the design basis.
We need to understand what the need is. We need to understand, okay, this is the operation time. Are we going to propose them with the right system or the optimum suitable efficient system? Right system is always right, I accept that. But does this right system is required at that particular spot or not? That is one thing. To answer your question, sir, I have got a 7-story hotel. Each floor have got 10 suites. Let's talk about a suite. Everything has been served with a 310 AC, split ACs. And I am planning to add 10 more or like 7 more, like 70 existing, 140 I am planning to add on. What will I usually think? Am I going to run this hotel throughout the day or one particular season of a year or a particular duration of a day? I'm just going to understand my operation first of all. Me being the owner, I need to understand that. Once that I am clear of, I will plan and I will deploy these executives of HVAC, lighting, day lighting, architects, everyone. I'll ask them, sir, this is where I function more. I know I will be running with my admin department during the daytime, but still this is the peak hour of my operation. How can I optimize? I'm using the word not the right. Optimize my overall design, starting from the overall spatial arrangement to the final usage and operation. So in that perspective, I am okay with split ACs being reused from the comfort level, from the IEQ level. What I lack there is only the fresh air supply. Yes. If I am able to provide minimum efficiency reporting value, MERV 13 filters or above for the fresh air, and I ensure that that particular fresh air is not intruding my AC temperature, I am satisfied. Again, I am saying it might be a 3-star rated, but it will be outdated to 2012. But still, at that time, it was a high efficient system. As an end user, I would think, okay, why should I have to invest on that? But I can enhance that. I can see who the users are. From the commercial perspective, I need my users or my clients or my visitors of my lounge or the suite to make themselves comfortable, to not suffocate. The indoor environment quality is intact. They are staying like without any hindrances. As a perspective from the end user, that's what I would be thinking. If I want to make it energy efficient, if I want to make it completely, 100% energy efficient, I may have to do a complete phase shift from 0 to 100, replace all my systems, and now I'm limited with my finance. I have applied for a loan, okay, part by part I'm generating finance. So the moment I complete my 100% installation of a HVAC, the other highly efficient system comes, right? Agree? So within 5 years of my execution, I'm planning, okay, I'm going to launch this system. Once I launch this entire facility of a hotel or hospitality, I see like energy auditors, the HVAC consultants, so these are all like almost 5 years old. We have got efficient system than that. So I, as an end user, I always get shocked that systems are getting, highly efficient day by day, I can say. I have a bigger concern, why can't the existing system be made enhanced? Okay, made enhanced. If there is a possibility, I think that will solve a circular loop of sustainability. That's what. Sir, I would like to tell that you were telling that system is getting upgraded day by day. What we believe in Daikin is that we are ahead of time by 10 years at least. So what we are doing now, our competitors are doing after 10 years. Most of the features are still not there with competition. So about refurbishing, actually, beauty of VRV is that, say, we are installing at a project. So maybe after 15 years, we can change the outdoor alone. In that case, you will get the same performance of the latest machine which is available during that time period. That will be one positive point in favor of VRV. Secondly, VRV benefit is that we need not oversize the system. Say if you are going for, say we are going to provide AC for a 180 square feet room. Maybe the heat load is 1.2 ton or 1.3 ton. VRV systems are having indoor units of 1.3 ton, 1.6 ton, 2 ton. So whatever denominations we are having in between is more. So we are not going to oversize the system. That will help in one point of view. It will help in operational costs will be very, very low.
Second thing, connected load will be low, which will in turn help in reducing the size of generator. Electrical works, cabling, everything will go down. That will be a saving. And this is going to be there throughout the functional period. Maybe if the lifetime of the AC is 15 years, you will be able to get the benefits for the 15 years. Okay. Time. Actually, I would like to make it clarified. I'm not totally against VRF because I have directly proposed VRF system as one of the best efficient system. I understand that. One particular outdoor unit serving multiple indoor units. I understand that. My concern was always, instead of me replacing the entire system, if there is any possibility to partly replace, that's what my concern was. An outdoor unit placed that can be clubbed together to put a VRF machine, and during that operational mode we know the every room will be having 1.5 ton AC having an outdoor of 1.5 and there is 60 rooms, 90 10 is the requirement, but that will be satisfied with two number of 30 unit VRF outdoor can be served this very beautifully. And that is advantage, and there will be a power saving, there will be a connector load reduction, there will be a contract demand reduction. That will be the solution for that. That totally understood, sir. My concern was, if this is possible, this must be materialized. This must be in the market. Second thing is, it is in the market, but the problem is these two commercial sector is different, domestic sector is different. So this entire lodges, hospital nowadays you are seeing, these are being sold by domestic type of retail dealer, whatever you do, I don't know. But the project team is totally different. Once they involve, we will be able to get service from them. They will modify, they will recommend future experts, everything. But they will never going to touch totally agree. other business. I totally agree. I'm not literally not against VRF. I have recommended in person to most of my green projects that VRF system is one of the best, because we have seen. Because I guess VRV is patented to Daikin, right? VRV is patented. That's why most of the other models have moderated to VRF. It is variable refrigerant volume, it's variable refrigerant flow, which is same concept which we accepted, but those people are the pioneers, I understand that. Once this is possible, it has to be materialized. Let me talk now as a sustainability consultant. For me, now modeling a VRF system with a particular IPLV of a particular model, of a particular kilowatt of fan power, a particular kilowatt of all this exterior IDUs, like the ODUs, every component will be a model, in softwares. Adding to that, softwares are not accessible to all the consultants. Openly speaking, the open source softwares like eQuest, Visual DOE, Energy Plus are accessible. But there is a catch. These softwares, people are actually they hate it because those are not user friendly. Until otherwise, people like BEEs who have got patience, they can do this eQuest modeling and other Visual DOE. Having said that, integrating this particular IPLV in the performance curves of all these VRF systems is possible only with Daikin. Added to that, if I have, because I am here to talk about the efficient system, not about a particular brand, of course, you are the pioneers. If I try to model that VRF system, it is still a challenge. The files, the performance curves for all the models may or may not be available publicly in the portal. So if those are available, I can assure you those can be modeled and those can be shown as evidences or artifacts for becoming materialistic. So if we want to, how we want to make the daylight simulation possible, we perform it. We literally have the rightful data like the solar radiation, the sun path, everything there. But added to this HVAC modeling, we need the performance curves to integrate exact performance of the particular system, particular model to be precise. And once that is done, it can be materialized and it can be evidentially shown to not just the owner but to all the green rating systems like LEED, EDGE, IGBC, Griha, BREEAM, everyone. So that is what my concern is. Accessibility to the performance curves and other input data for particular model, I'm saying again model of all your efficiency models, that will be a big concern to me. One point is, you said the word 15 years of lifetime. If I'm investing on VRF,
I'll be happy to get 15 years of lifetime. Even at the time of LED bulbs getting launched, we had a lifetime warranty of 15 years, right? At that time. So what would be my payback of this particular VRF installation? So these two things, if you could clarify, it'll be happy for me. So actually, payback actually we have to compare with a system. If we are comparing with our conventional system, we will be able to recover it in 3 years time, max. Excuse me. One more. As your experts told, before installing an AC, to consult an expert for designing and planning, to whom we have to contact? Is it an architect or any other consultant? What will be the minimum cost for that consultancy? Okay, first of all, you have to consult yourself, sir. Whoever the owner is, they must be very clear what they require of. Second thing is, I am pretty much sure not all the architects are accessible to all the users. Every architect have got their own cost, the fees, everything is there. So if you want to develop a small scale residence, I would say there are a lot of manuals, there are a lot of guides. Even the ECSBC guide is actually very clearly asking you to understand and implement it. So first thing is, we have to be self-aware what the idea is. Then you can understand who should I deploy for what job. Definitely the job starts at the design. You have to deploy an architect or a civil engineer. I would prefer architect because in my experience, architect brings everyone together. Mostly the MEP consultants, HVAC consultants. Actually, HVAC is also part of mechanical, but now it's a bigger stream. So mechanical, electrical, plumbing, HVAC, landscaping, water management, waste management, IEQ, the auditing team, the material selection team, procurement team. You have to decide who will be the right person to bring all these people together. It may be an architect, energy auditor, BEEE, EMC Kerala, me, this gentleman. You need to identify who will be there to bring all these people so that this integrated design approach be possible. Basically, a good architect. Now, Basically, no, consult a good architect. I wouldn't say so because even now I'm surprised. Most of my fellow architects are yet to know about there is something called Bureau of Energy Efficiency. There are still yet to know about ECSBC, ECBC 2007. I wouldn't say architect. I said any professional who can bring all these stakeholders together, please approach them. Starting now, EMC. Just contact EMC. I'm just kidding. You can reach to architect, BEE's, definitely the HVAC consultants. Anyhow, it is not a single man play, it's a group play. If you approach an architect, definitely for structural integrity, he will reach a structural designer. If you actually talk to a structural designer to get a better output of design, he will approach an architect. So this is how you have to figure out. Of course, you can start with an architect. EMC have a green rating labeling portfolio, and this thing is there. Why Daikin can contribute their technical detail which is available in the market. So now the biggest challenge what all BEEs are going to face is they will evaluate according to the available data in the net. Those machines you never heard of. Then finally the end user will be in trouble. We will put everything in paper and we are not going to purchase now because we can recommend any this thing which is available in your website. And it is the duty of the customer to buy that, and he has to import from America or this thing. So whatever is available in the market, and you keep on updating. This model is now not in service or not in market. So you keep on updating in EMC. There is a green this thing portal is there. So once Daikin come into picture, Mitsubishi will come, Carrier will come, then we will be happy that we will be able to choose. Now if I tell something to my client, he will tell he is a man from Daikin, some adjustment is there. That I don't want to hear. Please, sir. So who provides this data, actually they will get the business, that's it. Sir, in the case of Mr. Ahmed said whoever comes first will be served first. No, it's not the picture. Since 2019 November onwards, we are trying to develop a dedicated schedule of rates. It must be available. Let's talk about the common projects. Okay, fine. Commercial projects are the key here. They are the energy guzzlers, you can say. Let's talk about the domestic later. If I, being an architect, propose a efficient system or
let's say a 3-star or a 4-star rated transformer. They say, okay sir, I'll buy it. What's the cost of it? 25 lakhs. Okay, I'll buy it. Where do I buy it from? Exactly. Accessibility to the products, materials, the equipments are not there. So what EMC is now in the verge of developing is updating the existing Kerala PWD SOR. Unfortunately or unfortunately, we are referring to the Delhi Schedule of Rates, the CPWD. So it is an advantage that we prepare a detailed SOR from these gentlemen, like any other product manufacturer like Porothom or EPS. We capture that and we submit it to the Bureau of Energy Efficiency, and we will forward it to the DSR team, the CPW team, and they will execute it. Which means now we have made up a proposal that there will be a dedicated annexure. It may be accepted, may not be accepted, but this is the proposal. That annexure will capture all the equipments, products, materials that will be directly addressing the requirements of ECSBC. And I have a request to EMC also. I Please. already mentioned you need to make a list of the items. The people has to access all the items. Yes, For example, yes. all the even equipments, materials. It was there in the pump case, Wanda sir. Yes. There was a list, Suguna, this model number. It was there. No, not only in the pump. I mean, a lot of materials are there. Okay, and yeah, energy. And one more thing. In the case of energy efficiency, the equipments are designed as per HRI standard, which is 35 degree, right? But നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് 38-40 degree. So the benchmark we are set for the efficiency, അത് ഇതിനാവത്തില്ല. അതായത് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ 3 to 4 months we cannot get that benchmark what we set. നമുക്കത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ current bill, electricity bill will be rise in the last 3-4 months will be rise. So EMC has to, I don't know, EMC cannot do anything in this case because the HRI standard, which is already set by the government, is at 35 degree. So the company has to take advantage, means they have to make more energy efficient systems. Okay, I'm not sure about how to answer that because it's a perspective from the manufacturers, because now the standard requires AHRI, HRI, and of course other implementation standards require ASHRAE. Now we have got ISHRAE, lucky that we have got ECBC standards, fine. Once again I'm coming back to the square one. If you are not designing everything in the paper, and if you are not concerning towards the passive design, how much ever you make the system efficient, it's not going to be functioning at all. Second thing, there is something called sufficiency, then only efficiency. You have to quantify what is sufficient for me, then you go ahead for efficiency. Automatically sustainability will be intact. So my perspective would be start with the design sizing, then go ahead with whatever standard you follow, doesn't matter. Do not forget what we started, which is like essence of passive architecture. We used to be there, we migrated, now we are trying to get it back. Architectural design by default is sustainable. Now it has become a dedicated field of masters, which I am quite not happy, but it must be like that. So I would say for this particular request of standard migration of dedicated understanding locality, it is a process. We will take this into consideration, make this note to the authorities for sure. One more thing, actually design has to be prepared for the location. Say design temperature should, outdoor temperature is also a main aspect. So when we are going for equipment selection, you have to consider the duration as well. All equipment manufacturers are having duration chart also. So equipment outdoor has to be selected based on the outdoor temperature. So in that case, that dip won't be there during peak summer. Yeah, yes, there. But in the ecost we are designing, means the system is set for 35 degree ambient temperature. That's what I'm saying. ഞങ്ങളിപ്പോൾ AC ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ECBCൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസിന് സമയത്തും നമുക്ക് ഈ COP അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, ACൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഏത് മേക്കാണെങ്കിലും നമുക്കത് ആവശ്യമാണ്. അത് നെറ്റിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പലപ്പോഴും സ്വകാര്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പുതിയ ബ്രോഷേഴ്സിലെല്ലാം COP വരുന്നത് പ്രിന്റഡ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല, മീൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പുതിയ ബ്രോഷേഴ്സിലെല്ലാം ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡക്ടബിൾസ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡൈക്കിൻ മാത്രമല്ല ഒരു ബ്രാൻഡും തരാറില്ല. നോർമലി ആക്ച്വലി അത് ഒരു മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിരിക്കും. മേ ബി സേ
X or Y will tell my efficiency is better than Z. So maybe to Not avoid because that. of that, how they define the efficiency. That is the thing. I Based would on what? like to add on to that, gentleman. Whenever I perform for green building projects, and mostly people are convinced with Daikin, I understand that. Accessibility to information, I told you, right? The brochures have got this particular value called seasonal Indian energy efficiency ratio, energy efficiency ratio, like EER, SEER, ISEER. Okay, fine. But the Equest tool, simulation tool, requires the inverse of coefficient of performance, which is like energy input ratio. So if I usually check a brochure of Daikin or any other brand, I usually get ISER. Okay, there must be some sort of a footnote on how to convert this into for particular locality or particular whatever the applicability is. How could this be interpreted so that the energy modeling can be done? Okay, because basically what we require is the energy input ratio, which is the inverse of coefficient of performance. Second thing is, whenever there is IESER available, for us to clarify, even to satisfy the green building rating authorities, we need to acquire a declaration from the Daikin people or Samsung people or Hair people, whoever it is, by an authenticated auditor or a manufacturing or a third party auditor, saying that this particular system of these number of model series have got the COP of this much, or like 6.2 or not 6.2, 4.58 or 5, something like that. Why is this happening? Why can't we disclose it at the very front, or why can't we make the things simpler? Actually, in our new brochure, IACR, everything has been listed. So that issue won't come in future. It has been, IACR has been declared. COP is also declared in the new brochures. So provide all the models. Yeah, that is what exactly we require. Now, such a open forum only they will be able to. They will also understand our constraints. So that has to be addressed right now. So I think time is too late for this thing. The moderator can take further proceedings, and we will be having further discussion in detail, personally with a close this thing. Not in such a big function. We will be having a close discussion to understand better technicality on this. So with all your permission, let us conclude. Is it? Anybody having a serious question? Still we are ready to accept it. Okay, so let us conclude. So technical people can have so many specifications, details and all, and jargons are there to have a discussion and decision making. But as a previous 15 to 20 years back, if one customer asks to construct a building, what they will ask? What is the square feet rate for the building? Am I right? No doubt. This is a change. The scenario is entirely changing to the cost per square feet and energy consumption per square feet. Is the customer is aware of that? To make that question, that is the question here we have to ask. For that, we technical people or experts are having a capacity to make them aware. At the same time, government organizations like EMC, Electricity Board, PWD, such and energy education institutes have the chance to give that awareness to the public. So that is our one of the important concern what I felt here to express. And I think EMC will take care of that issue, I am sure. So by this, I think we can conclude. With all these experts and your intelligent questions made this session so interesting, even the time is 6:30. And I felt heartfelt thanks to all and everybody, especially the delegates of this dais and the friends with us who joined to ask so many questions and eager to know.
the discussion, and once again I thank and conclude this session for the time being, and it is not actually concluding, it is starting, because this awareness program has to be taken care of. I think EMC will help us in this regard. With the hope, I thankful to all, one and all. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷനായിരുന്നു. അതിന് ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നതിന് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേരം നമ്മളിങ്ങനത്തെ സെക്ഷനുകളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കും. ലാസ്റ്റ് ദിവസം കഴിയുന്നതും ഡിസ്കഷൻ പരിപാടിയിൽ ഒഴിവാക്കും. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ അവസാന സമയത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങളെ കേട്ടയുടെ ഒരു സ്നേഹ ഉപഹാരം എന്നല്ല, ഒരു മെമൻറ്റോ ആണ്. ആ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാണോ? അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ സന്തോഷിനെയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷററുമായ രാജമേനെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് സർ. ആദ്യം നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററായ ടി വി മോഹൻദാസ്, എനർജി ഓഡിറ്ററിനെ. സർ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സർ. നെക്സ്റ്റ് യോഗേഷ് സാർ, EMC. രാവിലെ 3 ദിവസമായിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യമേനോൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് പ്ലീസ് കം. അഹമ്മദ് കബീർ സാർ, പ്ലീസ് സർ. അഹമ്മദ് കബീർ സാർ അല്ലേ? അഹമ്മദ്, ഓക്കെ, കറക്റ്റാണ് സർ. മൊഹീദ്ദീൻ സാർ, പ്ലീസ് സർ. ബാബു സാർ. ആൻഡോ സാർ, പ്ലീസ് സർ. താങ്ക് യു സാർ. ഒരു ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. പിടിച്ചോളൂ സാർ. പ്രേമൻ പ്ലീസ്. പ്രേംരാജ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മൊത്തം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ. ഈ പരിപാടി ഒറ്റ വാക്ക് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ബഹുമാന്യരായ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക്സ്.